Welcome to our telecast today. Selamat datang di dalam siaran kami hari ini. As of our last program, Program kami sebelumnya, we changed our style a little bit. kita ubah sedikit style kita. So Pastor Sudi from Palembang is with me. Pastor Sudi dari Palembang ada bersama Thank you. saya. I didn't properly welcome you to the program. Terima Thank kasih. you. Thank you. Terima kasih. And terima kasih for me also. I thought it would be better to communicate this way Saya rasa akan lebih mudah berkomunikasi dengan cara than seperti just ini having subtitles, when I speak in English. daripada cuma ada subtitle di bawah. And I have a great love in my heart for Indonesia. Saya punya perasaan sayang dan kasih yang So besar if I buat can do Indonesia. something extra Jadi kalau saya bisa berbuat sesuatu yang ekstra that'll make it easier for you to receive, yang membuat saudara lebih mudah menerima, then I do that. saya akan lakukan itu. You see, I'm wearing all my Indonesian shirts. Saya memakai baju Indonesia. I have batiks. Saya punya batik. And this one I received from one of your governors, actually, as a gift. Saya terima ini dari salah seorang gubernur di And tempat so saudara. I like many things Indonesian. Saya suka banyak hal dari Indonesia. Now, I already did a program talking about Jesus as our city of refuge. Saya sudah menyiarkan bahwa Tuhan Yesus adalah kota perlindungan kita. But there were some very powerful things. Tapi ada banyak hal yang sangat powerful. I just ran out of time. Saya cuma kehabisan waktu. So you'll want to sit tight. Jadi saudara duduk diam. And I remind you also before I get into the teaching that you see the information on your screen about kata-kata kekuatan. Dan sebelum saya meneruskan pengajaran saya, saudara bisa lihat di layar televisi saudara kata-kata kekuatan. This is a prophetic word Ini adalah pesan profetik for you. buat saudara. I asked the Lord to give me a word for you every month. Saya minta kepada Tuhan memberikan kata-kata profetik buat And I saudara will setiap send bulan. it to you Dan saya akan kirim buat to saudara strengthen you. untuk You menguatkan can saudara. ask for it on your telephone, Saudara minta dari SMS bisa, SMS, or you can send it to the website information you have there. atau saudara bisa lihat melalui website yang saudara And bisa I'll lihat. be sure that you receive this. Dan saya memastikan saudara akan menerima itu. So let's just quickly recap the verses. Mari kita balik lagi ke ayat-ayatnya. The Lord spoke to Joshua, Tuhan berkata kepada Yosua, speak to the children of Israel, katakan kepada anak Israel, appoint cities of refuge. pilih kota-kota perlindungan. So this was in Israel, Jadi ini ada di Israel, certain physical locations. ada beberapa tempat secara fisik. If you were in a lot of trouble, Kalau saudara ada dalam masalah, you could run there. saudara bisa lari ke situ. But then in the New Testament, Lalu di dalam perjanjian baru, this is changed. ini berubah. So we're not talking about physical cities. Kita tidak lagi berbicara mengenai We're kota talking yang about fisik. Jesus Christ. Kita berbicara mengenai Tuhan Yesus. Hebrews 6:18. We have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 18, kita memegang teguh, berpegang kepada kota perlindungan kita. And Jesus is that refuge. Dan Tuhan Yesus adalah kota And we lay perlindungan hold itu. of Him. Dan kita berpegang So the kepadanya. cities of refuge demonstrate that God's plan has always been to restore people in trouble. Jadi kota-kota perlindungan itu menggambarkan bahwa Tuhan punya keinginan supaya orang-orang itu mendapatkan pemulihan. So if you are in trouble, Jadi kalau saudara ada dalam masalah, you've tuned into the right telecast. saudara sedang melihat siaran yang benar. And here it is what we talked about last time. Ini yang kita katakan terakhir. Jesus, our city of refuge, provides a place of safety. Tuhan Yesus sebagai kota perlindungan menyediakan tempat keamanan. You're safe with Jesus. Saudara aman di dalam The Yesus. cities of refuge must be accessible to all. Kota perlindungan harus bisa diakses oleh semua orang. No discrimination. Tidak ada diskriminasi. Everyone is invited. Semua orang diundang. Jesus Christ must be accessible to everyone. Tuhan Yesus harus bisa diakses oleh semua orang. That's why we've had so many campaigns. Sebab itulah kita punya banyak kampanye. You can see pictures from my campaign in Medan, Saudara bisa lihat kampanye saya di Medan, on Java, di Jawa, Semarang, di Semarang, many other places you see there. dan banyak lagi tempat lain You saudara bisa lihat. can see pictures from campaigns in Kalimantan, Saudara bisa melihat pelayanan kami di Kalimantan. other places in across Papua, West Papua. Banyak tempat lain di Papua, di Barat. So we have had over 30 campaigns. Saya sudah kira-kira ada 30 pelayanan. Why do we do these campaigns? Kenapa kami melakukan pelayanan ini? And people of all religions come Banyak orang dari segala macam agama because datang. we want Jesus Christ to be accessible to everyone. Karena kami mau Yesus bisa diakses oleh semua orang. And then we say we flee to the refuge. Dan waktu kita berkata, mari kita lari ke kota perlindungan And itu. then we stay there.
Kita diam di sana. That was the one statement Dan perkataan saya sebelumnya, that God said to the people in Israel, Tuhan berkata kepada orang Israel, if you run to the city of refuge, kalau saudara lari ke kota perlindungan, don't leave it. jangan lari dari situ lagi. Stay there Tinggal di situ. until it said your high priest has died. Sampai imam besar This mati. is a picture of Jesus. Ini adalah gambaran Tuhan Yesus. You run to Jesus Christ, Saudara lari kepada Yesus, and he's there dan dia sudah mati. to restore you, Dia memulihkan to saudara, help you, menolong saudara, to lift you. untuk mengangkat But then saudara. you stay there. Tinggal di situ. Hold on. Berpegang. Don't let go. Jangan lepaskan. See, some people, they receive Jesus Christ, Banyak orang, mereka terima Tuhan Yesus, but then they want to add other things on top. tapi mereka mau nambahkan sesuatu lagi They di say, well, atasnya. I'm saved by God's grace, Oh, saya percaya saya selamat oleh but anugerah now I Tuhan. need to add more things to that. Tapi saya perlu tambahkan hal-hal lain. It's like the grace of God is not sufficient. Seolah-olah anugerah Tuhan itu tidak cukup. They say, oh, the grace of God, that's for the new Christians. Oh, anugerah Tuhan itu untuk orang Kristen. Oh, they need to hear about God's love. Mereka perlu dengar mengenai kasih But itu. I am a mature Christian. Tapi saya orang Kristen yang sudah I've been a dewasa. believer for many years. Saya sudah percaya sudah So I bertahun-tahun. have graduated to other truths. Jadi saya sudah lulus untuk naik kelas. That's a deception. Oh, itu adalah satu hal yang tidak benar. Kebohongan. Let's not deceive ourselves. Jangan mau ditipu, saudara. In Titus chapter 2, Di dalam kitab Titus pasal 2 it says the following. dikatakan, The grace of God anugerah Tuhan that brings salvation yang membawa keselamatan has appeared to all people. telah muncul ke semua orang. Oh, that's wonderful. Oh, itu luar We can all biasa. agree with that. Kita semua setuju The mengenai hal itu. grace of God that brings salvation. Anugerah Tuhan yang membawa It's for keselamatan everyone. untuk semua orang. But then there's just a comma there. Tapi ada koma di situ. Look at the verse. Lihat ayatnya. Then it says, teaching us. Mengajarkan kita. Oh, so the grace Oh. of God is not only to bring us salvation, Jadi anugerah Tuhan itu bukan hanya membawa it's keselamatan, also our teacher. tapi juga menjadi pengajar kita. So it's not just for the beginners, Bukan hanya untuk orang yang baru mulai, it's for everyone who wants to grow. untuk semua orang yang mau bertumbuh. And the same grace of Dan God anugerah Tuhan yang sama, that saved us, yang menyelamatkan it kita, also teaches us. juga mengajar kita. What does it teach us? Apa yang diajarkan? To deny ungodliness Untuk menolak hal yang tidak and worldly ilahi, lusts, keinginan dosa. and that we should live soberly, righteously, and godly in this present age. Kita harus hidup dalam keadaan yang baik dan dalam kehidupan yang imani. Some people become confused. Banyak orang bingung. They said, oh, you can't talk too much about God's grace. Banyak orang bilang, oh, kamu nggak boleh You bicara must terlalu tell banyak people to mengenai live anugerah. holy. Anda harus mengajar orang untuk hidup But kudus. that's a strange thing to say Tapi itu sesuatu yang aneh buat because we dikatakan. just read here Karena kita baru baca di sini, that it is God's grace karena anugerah Tuhan that teaches us yang mengajar kita to live godly. untuk hidup So if kudus. I want to learn to be a godly person, Jadi kalau saya mau jadi orang yang if kudus, you want to learn to be a godly person, kalau saudara mau jadi orang yang kudus, learn from the grace of God. belajar dari anugerah Tuhan. The bottom line here is that we are saved by grace. Yang paling penting di sini adalah kita diselamatkan oleh anugerah. You are healed in your body by God's grace. Saudara disembuhkan tubuh saudara oleh We are anugerah Tuhan. sanctified by God's grace. Kita disucikan oleh We anugerah Tuhan. receive anointing by God's grace. Kita menerima pengurapan oleh anugerahnya. Miracles are by the grace of God. Mujizat oleh anugerahnya. So it's grace from the beginning to the end. Jadi anugerah dari awal sampai akhir. So you say, well, what should I do? Terus saudara berkata, terus apa yang harus saya lakukan? Somebody just told me that they are full of anger and lust and sin. Seseorang datang kepada saya dan ngomong, oh saya ini penuh dengan amarah dan nafsu. I want to hit them in the head. Oh saya mau pukul kepala orang di kepalanya. What should I do Saya harus berbuat apa with such a person? dengan orang seperti itu? Give them more understanding of God's grace. Beri pengertian lebih lagi mengenai anugerah Tuhan. You know, when the prodigal son had gone away, Saudara tahu waktu anak yang hilang itu pergi dari rumah he bapaknya, was living a terrible dia life. hidup dalam kehidupan yang sangat buruk, What did the father do? apa yang bapaknya Did lakukan? the father say, well, my son has gone away. Apakah bapaknya kata, oh anak saya sudah He's turned pergi, his back on me. dia lari I dari saya, will do the same. saya juga akan berbuat hal yang If sama. you turn your back on me, I'll turn my back on you. Kalau saudara lari dari saya juga akan lari dari saudara. Is that what the father did?
Apakah itu yang Bapak lakukan? No, he gave more grace. Enggak, Tuhan kasih anugerah lebih lagi. And the love Dan kasih brought the boy back membawa anaknya balik. where he received hugs and kisses. Oh, anaknya menerima pelukan dan ciuman. Paul teaches about this. Paulus mengajarkan mengenai hal ini. If by one man's offense death reigned through the one, Kalau oleh karena dosa satu orang kematian masuk, much more those who receive abundance of grace oh lebih lagi kita akan menerima anugerah yang berlimpah and of the gift of righteousness dan anugerah kebenaran will reign in life through the one, Jesus akan Christ. memerintah melalui hidup melalui Tuhan Yesus Kristus. Would you like to reign in life? Apakah saudara mau memerintah dalam Would hidup you saudara? like to be a mature believer? Saudara mau jadi orang yang dewasa? Would you like your family and friends to reign in life? Apakah saudara mau saudara-saudara keluarga saudara memerintah dalam hidup Oh, ini? you probably say yes. Saudara pasti bilang, oh I iya. don't want people to be overcome by sin and evil. Saya tidak mau orang dikuasai oleh dosa dan kejahatan. I want people to reign in life. Saya mau mereka memerintah dalam hidup. Well, how is that going to happen? Bagaimana caranya? According to the scripture we just read, Menurut ayat yang baru kita baca, you need two things. saudara perlu dua hal. The gift of righteousness. Pemberian atau anugerah kebenaran. We reign in life through the gift of righteousness. Kita memerintah dalam hidup oleh anugerah kebenaran. What righteousness? Kebenaran yang seperti apa? Not the one that we worked hard to produce, Bukan kebenaran yang kita lakukan, but the righteousness that's a gift. tetapi kebenaran yang adalah pemberian. Do you pay for a gift? Apakah saudara membayar pemberian? No. Tidak. If you pay for it, Kalau saudara bayar, it's not a gift anymore. itu bukan pemberian lagi. Now, I'm not going to give you my telephone, Pastor Sudi, Saya tidak akan boleh kasih telepon saya ke Pastor Sudi, but if I did, tapi kalau saya and I kasih, said, oh, here's my saya telephone, bilang, ini telepon saya, it's my gift for you. pemberian buat saudara. And if you would then say to me, Kalau saya ngomong well, sama but I want to pay you some Pastor, rupiahs, Peter, oh berapa saya harus bayar teleponnya? I would say, it's not a gift anymore. Jadi itu bukan lagi pemberian. You have ruined the gift. Saudara merusak pemberian itu. So God's gift, Jadi pemberian yang dari Tuhan it cannot be paid for tidak boleh dibayar by all your prayers, oleh doa-doa saudara, all your fasting, oleh puasa saudara, all your good works. oleh perbuatan baik And saudara. those are good works. Itu adalah perbuatan baik. You cannot pay for God's gift. Tapi saudara tidak bisa membayar anugerah Tuhan. And so, number one is the gift of righteousness. Jadi yang pertama adalah pemberian But I'm atau not giving you anugerah my kebenaran. telephone. Tapi saya tidak akan kasih I need telepon people ini. to send their SMSs, you know. Oh, saya mau orang-orang mengirim SMS. And the second part of it, Yang kedua adalah to reign in life, memerintah dalam is hidup abundance of grace. adalah anugerah yang melimpah. Notice, not a little bit of grace. Jadi perhatikan, bukan cuma sedikit anugerah. Abundance of grace. Anugerah yang melimpah. Oh, Oh, this is wonderful. luar I biasa. want you to reign in life. Saya mau saudara So memerintah dalam back hidup. to the teaching on the city of refuge. Balik lagi ke pengajaran mengenai kota perlindungan. I said that the city of refuge speaks of Jesus himself. Saya tadi bilang kota perlindungan berbicara mengenai Tuhan Yesus. I'm going to read something from the Bible. Saya mau baca dari Alkitab. Promise me that you will not fall asleep. Oh, jangan tidur saudara, janji This ya. is the kind of verse where you could fall asleep. Ini ayat yang bisa bikin saudara Because tidur. there are many strange words. Banyak ayat-ayat yang aneh, kata-kata So yang aneh. sit up and pay attention. Jadi duduk yang tegap, It says, perhatikan. they appointed Kadesh in Dikatakan Galilee, mereka menunjuk Kades di Galilea, in the mountains of di Naphtali, Gunung Naftali, Shechem in the mountains of Ephraim, Sekem di Gunung Efraim, and Kiriat Arba, which is Hebron, Kiryat Arba yang adalah Hebron, in the mountains of Judah, di Gunung Yehuda, and on the other side of the Jordan, dan di daerah Yordan, they assigned Bezer dan dekat Bezer, in the wilderness di daerah padang belantara, of the tribe of Reuben, dari suku Ruben, Ramoth in Gilead, Ramoth di Gilead, from the tribe of Gad, dari suku Gad, and Golan in Bashan, dan Golan di Basan, from the tribe of Manasseh. dari suku Manase. Now, I said this would be a hard verse. Saya tadi katakan akan menjadi ayat yang agak susah. A lot of strange words. Banyak kata-kata yang aneh. So let me make it very understandable. Jadi saya bikin ini cukup mudah dimengerti. There are 6 cities mentioned here. Ada 6 kota yang disebut di sini. Now remember, I'm going to get through these 6 cities, Saya akan melalui 6 kota ini buat and saudara. then I'm going to show you a beautiful testimony of healing. Lalu saya akan tunjukkan pada saudara satu So kesaksian don't kesembuhan. be distracted right now. Jadi jangan sampai hilang perhatian hari ini. Here are the 6 cities. Inilah 6 kota itu. Kadesh. Kades.
You know, that's the word for righteousness. Kades itu berarti kebenaran. You will see these cities describe spiritual growth. Oh, saudara bisa melihat di sini, Kades ini berbicara mengenai pertumbuhan rohani. Our first encounter with Jesus, Pertemuan pertama kita dengan Yesus, He is our Kadesh. Dia adalah Kades kita. He is our righteousness. Dia adalah kebenaran kita. The Holy Spirit convicts Roh us Kudus that meyakinkan Jesus kita is our righteousness. bahwa Yesus adalah kebenaran kita. Second city was Shechem. Yang kedua adalah Shechem, It means shoulder. yang artinya bahu. Shoulder means strength. Bahu berarti If kekuatan. we put our shoulders together, Kalau kami seperti ini, we have menaruh bahu joint bersama, strength. kami punya kekuatan gabungan. That may be the second aspect of Jesus that you discover. Itu adalah aspek kedua yang saudara bisa lihat mengenai Yesus. Yang He's saudara not bisa only temukan. your righteousness Dia bukan hanya kebenaran buat saudara, to take you to heaven, membawa saudara kepada surga. He is your strength. Dia adalah kekuatan saudara. He lives in you. Dia diam di dalam You saudara. have become a new creation. Saudara menjadi ciptaan baru. You have not just received salvation for way back long after your death, Bukan hanya saudara akan menerima keselamatan setelah saudara mati, but He strengthens you now. tapi dia memberi saudara kekuatan sekarang. The third city, Yang ketiga, kota yang ketiga, Hebron. Hebron. It means friendship and love. Artinya adalah persahabatan dan kasih. Often people first discover Jesus is my righteousness, Banyak orang menemukan Yesus adalah kebenaran saya. and then He's my strength. Dia adalah kekuatan He saya. can help me. Dia bisa menolong I saya. can pray Saya bisa in berdoa the name of Jesus. dalam nama Yesus. Yeah, that's good. Itu bagus. But then Lalu comes a life-changing discovery. ada penemuan yang mengubah hidup kita. He is my friend. Dia adalah teman He saya. loves me. Dia mengasihi saya. Hebron, the third city of refuge, Hebron, kota yang ketiga, means friendship and love. artinya adalah persahabatan dan kasih. Some people Beberapa orang believe in Jesus. percaya kepada Yesus. They believe Jesus died on the cross, Dia percaya Tuhan mati di kayu salib, rose again, bangkit, but they have never discovered God's love. tapi mereka tidak menemukan kasih Tuhan. That nothing, Tidak ada, nothing tidak ada can separate you yang bisa memisahkan kita from the love of God dari kasih Tuhan in Christ di Jesus. dalam Yesus Kristus. Paul said in Ephesians 3 that we should know the width and the height and the length and the depth. Paulus berkata di dalam Efesus, kita harus mengetahui betapa tingginya dan dalamnya dan luasnya And kasih to Tuhan. know the love of Dan Christ, mengetahui, mengenal kasih Tuhan which passes all knowledge. yang melampaui segala pengetahuan. And then we'll be filled with the fullness of God. Lalu kita akan dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Tuhan. Faith works by love. Iman bekerja melalui kasih. I'll tell you a little story. Saya akan sampaikan cerita buat saudara. Many years ago, I was in Semarang on Java. Beberapa tahun yang lalu saya ada di Semarang, di Jawa. We had a huge crowd of people. Kami ada banyak orang It was a berkumpul. Thursday night. Hari Kamis They malam, said 60,000. kira-kira 60.000 orang. But it had rained all day, Oh, waktu itu hujan sepanjang hari. and we had some opposition. Dan kami punya orang-orang yang menjadi oposisi, I menentang kami. was discouraged. Saya merasa agak cukup And discouraged. some of the believers were discouraged. Dan banyak orang percaya juga merasa I was thinking, discouraged. I understand I have opposition, Saya tahu kalau saya punya posisi. but why did it have a rain all day? Lalu kenapa ada hujan So sepanjang? the big field where we had our festival was like a mud field. Jadi lapangan di mana kami berkumpul tuh kayak banyak lumpur semua. So I was feeling unhappy about it. Saya agak nggak senang waktu I itu. said, God, why couldn't you stop the rain? Lalu saya ngomong sama Tuhan, kok nggak stopin hujannya sih? And the Lord spoke to me. Lalu Tuhan berkata kepada He saya, said, go and look at the people. lihat orang-orang itu. So I went over to the edge of the platform, Lalu saya berjalan ke sudut mimbar. and I saw 5 people. Lalu saya lihat ada 5 orang. One man on a bed. 1 orang di tempat tidur He was from a different religion. dari agama lain. And 4 men carrying the men on the bed. Ada 4 orang yang membawa orang ini. They had no shoes. Mereka nggak pakai So sepatu. when they stepped Jadi on the field, the water was muddy, splashing. Jadi waktu mereka menginjakkan kaki di tanah, semua lumpur itu, wah, berlepotan di mana-mana. And God spoke to me. Tuhan berkata kepada saya, Look at them. lihat mereka. So I just stood there looking. Jadi saya lihat.
Remember, I had been feeling unhappy. Lihat bahwa waktu itu saya lagi nggak senang hati tuh. I was just looking. Saya lihat saja. And God said, do you see how much I love them? Tuhan ngomong sama saya, tidakkah kamu tahu And betapa saya I mengasihi began to mereka? cry a little bit. Lalu saya mulai menangis. God, you love these precious people. Oh Tuhan, kau mengasihi orang-orang yang berharga ini. And then God says, I love you, Peter. Lalu Tuhan berkata, aku mengasihi See, umat. you say, well, you're a preacher. Engkau adalah pengkhotbah. You should have known that. Kau harus tahu itu. The truth, all of us need to have a fresh revelation of God's love. Yang benar adalah kita semua perlu mendapatkan satu pewahyuan yang segar mengenai kasih Let Tuhan. me hurry, Pastor Sudi. Mari saya cepat. The Pastor. fourth city of refuge, Yang keempat adalah Bezer. Bezer. It means security. Artinya keamanan. When you come to Jesus, Waktu saudara datang kepada Yesus, you're safe. saudara aman. You don't have to be afraid. Saudara tidak perlu takut. There's no rejection. Tidak ada penolakan. There's no fear. Tidak ada ketakutan. The fifth city of refuge is Yang Ramoth. kelima adalah Ramoth. It means heights or the high place. Artinya adalah tempat tinggi atau ketinggian. Once you discover that Jesus is your righteousness, Waktu saudara menemukan Yesus sebagai kebenaran saudara, He is your strength, Dia kekuatan saudara, He loves Dia you, mengasihi saudara, you discovered all these things, saudara menemukan semua ini, you can start living life. saudara bisa hidup, You can think big, berpikir besar, dream big, bermimpi besar, set your mind on things above. memikirkan hal-hal yang di atas. God is bigger than your problem. Tuhan itu lebih besar dari masalah So you saudara. go to the high Jadi place. saudara pergi ke tempat tinggi. You think bigger thoughts. Saudara memikirkan pikiran yang lebih besar. Oh, this is wonderful. Oh, ini luar And then biasa. the sixth city, Dan yang keenam adalah Golan. Golan. It means circle, a never-ending circle. Artinya adalah lingkaran. Lingkaran yang tidak berakhir. That means I shall forever be with the Lord. Artinya saya akan selalu bersama Tuhan. Selamanya. Hallelujah. Haleluya. Now, I promise you a story, Saya menjanjikan bahwa saya akan beri and satu then I'm going to kasih. pray with you. Dan saya akan berdoa bersaudara. So watch this. Jadi lihat cerita ini. Sometimes I wonder why I got this sickness. Did I do something wrong? Well, at this point, it looks like you definitely need to have an operation. Otherwise, it will get worse. My name is Selby, and I'm 30 years old. I'm from Maluku. I've had a cancerous growth for 1 year. The doctor said there is a tumor growing in my breast and it would require a major operation to remove it. This sickness has really affected my day-to-day life. For days, I would lay in bed, unable to do much. I relied heavily on painkillers. My neighbors often saw me weak and tired, never with energy or strength. Some kept encouraging me to go for the operation. The doctor told me that the operation would cost 12 million rupiah, which is about $1,000, which is more than I could afford. I decided to return to my village and endure the pain and suffering my body was constantly experiencing, but something was telling me to stay in this place. If it is my time to die, I want to die in peace, and not in my small village. But God had a bigger plan. He was sending the gospel to Jayapura, and it was there that I would receive a touch from God, and my body would be completely healed. Peter Youngren and the World Impact Ministries team had received a special invitation by the governor of the province of Jayapura to come and hold a friendship festival to commemorate the governor's 100th day in office. I told my husband about the festival, but he said he was not coming. He has never really believed in God, so I went by myself, trusting that God would do a miracle in my life. At one point, Peter Youngren prayed specifically for the sick. I placed my hand on my left breast, and I was praying with tears. I said, Lord, I believe that you will heal me, so that I can bring this victory back to my husband and my entire family. As I was praying, I experienced a very painful sensation around my left breast. I couldn't understand why it was so painful when I was praying that God would heal me, but a short while later, the pain left my body and there was nothing, and the growth was gone, totally gone. When I realized this, I began to jump for joy, and that's when I was invited by the festival ushers to come up and testify that Jesus had healed me. A big tumor has just disappeared. Tumor yang besar baru saja lenyap. Tumor is gone from this woman. Tumor sudah lenyap dari wanita ini. Mama, tell the people. Mama, beritahukan orang-orang. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah 1 tahun saya punya kesionan itu. Mama, ini punya
Si Tuhan akan membukai. Bersama Yesus. That night, I rushed home, excited to tell my husband that I was healed. At first, he found it hard to believe, but then he realized that it was true. This morning, I woke up feeling very different. I have energy and I feel alive again. I was able to do laundry and able to fetch water from the well. I was even able to cook. Now I can do everything that I found difficult to do before. What a great story. Wah, cerita yang luar In biasa. fact, I almost forgot the story was over. I was just watching it again. Saya hampir lupa kalau ceritanya sudah hampir habis, saya menonton lagi. Why do we show you these things? Kenapa kami memberikan cerita ini Because buat what saudara? Christ has done for one, Itu apa yang Tuhan sudah lakukan untuk satu He'll orang, do for another. yang akan dia lakukan juga untuk So orang I lain. pray for you right now. Jadi saya mau berdoa buat saudara sekarang. First of all, if you do not know Jesus Christ as your Savior, Kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru we Selamat, have a booklet in the Indonesian language. kami ada buku-buku dalam bahasa Indonesia. You can receive that. You So- see it on the screen. Saudara bisa menerima itu, bisa And lihat di just say monitor. like this, say, Lord Jesus, Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, come and live in me. datanglah, masuklah dalam hidup I believe saudara. you took my sins. Saya percaya Engkau sudah mengambil seluruh I dosa believe you saya. died in my place. Saya percaya Engkau mati di tempat And I saya. confess with my mouth Dan saya mengaku dengan mulut saya, Jesus Christ is Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Thank you Terima kasih. that my sins are forgiven. Dan dosa-dosa saya sudah diampuni. Take a moment to give thanks to God. Mari memberi waktu buat Tuhan, berterima kasih And kepada then Tuhan. order that booklet you see on the screen there. Dan untuk buku-buku yang saudara lihat di monitor, Now the same God who saves heals you. Tuhan menyembuhkan saudara. And you see the prayer request here lying on the desk in front of me. Saudara lihat permohonan doa di meja ini Come sekarang. here, Pastor Sudi. Saya akan berdoa In the name of Jesus, dalam nama Yesus. I thank you for healing. Saya berdoa untuk kesembuhan. Thank you for the power of Jesus Christ Terima kasih untuk kuasa Tuhan to Yesus touch people all across this audience. yang menjamah orang-orang di seluruh Indonesia. From one end of Indonesia to the other end. Dari satu ujung Indonesia ke ujung yang I lain. speak to deafness to go. Aku berdoa dalam nama Yesus, I speak ketulian to untuk pergi. arthritis to go. Aku berdoa dalam nama Yesus, artritis pergi. Some of you have had a car accident and you have long-term effects. Ada orang yang mengalami kecelakaan dan punya efek yang panjang. Some are other types of accidents. Ada yang mengalami kecelakaan yang lain. And Jesus Christ heals you Dan now. Tuhan Yesus menyembuhkan saudara sekarang. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Then respond and say thank you. Dan berkatakan terima kasih. If just like the lady you saw there, she put her hand on her breast. Seperti wanita yang saudara lihat tadi di TV, dia memegang dadanya. That tumor was gone. Dan tumor itu pergi. Act in faith right now. Ambil tindakan iman Maybe you sekarang. couldn't lift yourself up. Mungkin saudara belum bisa mengangkat sesuatu sebelumnya. Jesus is strengthening you now. Tuhan menguatkan saudara sekarang. Rise up in the name of Jesus. Bangkit dalam nama Yesus. God's power is there with you. Kuasa Tuhan ada dalam hidup Let saudara. us hear what God has done for you. Terima apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara. Send me a message. Dan kasih tahu saya, And kirim don't pesan. forget to order the prophetic communique. Dan jangan lupa untuk memesan komunike. Words of power that I have prepared for you. Kata-kata kekuatan yang saudara siap It will buat bless saudara you and speak to you. akan memberkati saudara dan berbicara kepada saudara. Remember, you are loved by God. Dan percaya bahwa saudara dikasihi Tuhan. Terima kasih. Partisipasi Anda membuat pelayanan penginjilan global ini menjadi mungkin. Bila Anda mempunyai permohonan doa atau ingin menabur bagi pelayanan ini, hubungi 0878 9267 0757. Anda juga bisa memberi lewat www.peteryangren.id. Bersama kita berikan kesempatan bagi banyak orang untuk mendengar kasih Allah dalam Yesus Kristus.